Let us read John chapter 3, Leamos Juan capítulo 3, verse 1, verses 1 through 6. verso 1 al 6. Actually, yeah, verses 1 through 8. Del verso 1, And then we're going to read verse 13 also. también vamos a leer el But verso 3. verses 1 through 8. Let's read together. Leamos juntos. All right, it says, there was a man Dijo, había un hombre of the Pharisees named Nicodemus, de los fariseos llamado Nicodemo, a ruler of the Jews. un principal entre los judíos. Continue, read by yourself. This man, for verse 3. Yes. Verse 4. Verse 5. Six. Seven. Eight. And now verse 13. Amen. Hallelujah. You may be seated in the Hallelujah. presence of God. Te puedes sentar en la presencia del Señor. Hallelujah. Praise God. Alabado sea Dios. As promised, Lo prometido, today I want to begin a new series of messages hoy voy a comenzar una nueva serie de mensajes called Rebuilding the Gates. llamando Reconstruyendo las murallas, Somebody say rebuilding the gates. reconstruyendo las puertas. We must rebuild the gates. Debemos de construir las puertas. Now, that concept came out of Nehemiah. Y este concepto vino del libro de Nehemías. The Bible says the gates were burned, La Biblia dice que las puertas habían sido and one of the quemadas. things that he did Y una de las cosas que él hizo was to rebuild the es gates. reconstruir las puertas. Now, let me review a little bit of what I said last week. Déjame repasar lo que dije la semana pasada. I had told you guys Les había dicho that the central message of Jesus que el Christ mensaje central de Jesucristo was the kingdom. era el reino. Repent, Arrepiéntete, for the kingdom of God is at hand. porque el reino de Dios está por venir. But I had mentioned that when we talk about the kingdom, Pero he mencionado que cuando hablamos de reino, it is not simply a metaphor. no es simplemente metafóricamente hablando. It is not simply a beautiful image for an abstract No es concept. simplemente un concepto abstracto. But I had told you that the kingdom Pero les he dicho is que el a reality. Es una realidad. It is real. Es real. The kingdom, when we talk about the kingdom of God, Cuando hablamos del reino de Dios, it's like talking about any other kingdom. es como hablar de cualquier otro reino. It's like talking about the United Kingdom. Es como hablar del Reino Unido. It is a real, it is something real that exists. Es algo real que existe. In the kingdom of God, En el reino de Dios, first of all, there is a head of state. principalmente hay una cabeza de Estado. In a republic, En una república, the head of state is called a president. el jefe de Estado llamado el presidente. In a kingdom, the head of state is called a king. En un reino, el jefe de Estado es el rey. And God said to Israel, I am your creator and your king. Y Dios le dijo a Israel, yo soy tu creador y tu rey. Revelation calls him the King of Kings and the Lord of Lords. Apocalipsis lo llama el rey de reyes y señor de señores. So the kingdom of God has a head of state, El reino de Dios tiene una cabeza de Estado. and the head of state is God himself, who is a king. El jefe de Estado es Dios a sí mismo. Number two, there is a territory. Número 2, es un territorio. Every head of state has a sphere of influence, Cada jefe de Estado tiene una esfera a de sphere of influencia, authority. una esfera de autoridad. And the Bible says that God's sphere of authority La Biblia dice que la esfera de autoridad de reaches Dios all things. alcanza todas las The cosas. Bible says he rules over all things. La Biblia dice que Él reina sobre todas las cosas.
Third, the kingdom of God has a capital. Y tercero, el reino de Dios tiene una capital. Just like every kingdom has a capital, Así como todo reino tiene una capital. every country has a capital, Cada país tiene una capital. the kingdom of God also has a capital. El reino de Dios también tiene una And capital. that capital, according to Revelation chapter 3, Y una capital, como dice Apocalipsis capítulo verse 3, 12, is called the New Jerusalem. verso 12, dice, es la nueva Jerusalén. It is the city of God. Es la ciudad de Dios. That's where the head of state dwells. Es donde el jefe de Estado habita. That's where the King of Kings Es dwells. donde el rey de reyes habita. So it's the capital. Es la capital. But in describing the capital, Pero describiendo la capital, in Revelations 21, verse en 12, Apocalipsis 21, the Bible 12, says that New Jerusalem, la Biblia dice que la nueva which is the Jerusalén capital of the kingdom of heaven, es la capital del reino del cielo. it has 12 Tiene gates, 12 puertas, named after the 12 tribes of Israel. llamadas después de los 12 hijos de Israel. And on every gate there was an angel. Y en cada puerta había un ángel. So there were 12 gates, each one having a name of the children of Israel. Habían 12 puertas, cada una cargando el nombre de los hijos So de what Israel. do those gates represent? ¿Qué significan esas They puertas? represent sectors of society. Representan sectores de la sociedad. In antiquity, En la antigüedad, cities ciudades used to have gates. solían tener puertas. And the most important activities of the city, Y las actividades más importantes de las ciudades they used to hold them at the gates. las solían tener en las And puertas. every sector of society would occupy a different gate. Cada sector de la sociedad ocupaba una puerta. So that's why the Bible talks about fish gate. Por eso la Biblia habla de la puerta de Horse pesca, gate, la puerta de sheep gate. caballos, la puerta de They speak ovejas. about different sectors of activities. Habla de diferentes actividades de la sociedad. So when the Bible talks about the 12 gates, the New Jerusalem Cuando la Biblia habla de la Nueva Jerusalén y las 12 is puertas, a model Jerusalén es un modelo for every church, para cada iglesia, every city, cada ciudad, every community, cada comunidad, every society cada sociedad that wants to function properly. que quieren funcionar That's propiamente. a model to follow. Ese es un modelo a seguir. The United States Los Estados Unidos became a great nation se convirtió en una gran nación because at the beginning porque al principio it took the New Jerusalem tomó a la Nueva Jerusalén as a model. como un modelo. That's why even today Es por eso que a pesar de you aún still hear head of states escuchamos de jefes de Estado talk about the city upon a hill. de hablando de la ciudad de We la are a montaña. city upon a hill. Somos la ciudad en la montaña. From the first time that John Winthrop uttered those De la words, primera vez que John Windsor hizo esas palabras, that continued to be repeated throughout the history of the United se States. continuó repitiendo en la historia de los Estados Unidos. President Reagan had made it the theme of his campaign, El presidente Reagan hizo el the tema de su shining campaña, city upon the hill. la ciudad brillante en la montaña. That's another way of describing the New Jerusalem. Es otra forma de describir la Nueva Because Jerusalén. when you read Revelation chapter 1, Porque cuando lees you Apocalipsis see 1, that the New Jerusalem is presented as a shining city upon a hill. ves que la Nueva Jerusalén es presentada como una ciudad brillante. So in the beginning, En el principio, the New Jerusalem was the model el Nueva Jerusalén era un of the modelo United States. de los Estados Unidos. So the biblical model El modelo that bíblico God has given que Dios nos ha dado for the development, para el desarrollo, for the flourishing para el of a avance de society una sociedad, is the New Jerusalem. es la Nueva Jerusalén. And it talks about 12 important sectors. Y habla de 12 sectores importantes. So if you want a community, Si quieres una if comunidad, you want a si country, quieres un país, if you want a society si quieres una to sociedad, move forward, para que avance, there are 12 important sectors that you need to pay attention to. hay 12 sectores que debes poner atención. And those 12 Y sectors, esos 12 sectores they were represented by each one a tribe in Israel. eran representados por una tribu de Israel. That's why each gate Es por eso que cada puerta carried the name of one of the children of Israel. cargaba el nombre de uno de los hijos de Israel. So one of the first sector to pay attention to Uno de los primeros sectores a poner atención is the spirituality of a people, es la espiritualidad de las personas, called religion. llamado la religión. It was represented by the tribe of Levi. Era representado por la tribu de Leví. And then there is family. Después estaban las familias. You got to pay attention to family, Tienes que poner atención a familias, represented by Simeon. representado por Simeón. And then the land Después la tierra, itself, asimismo, represented by the tribe of Asher.
representada por la tribu de Aser. And then you got health. Después tiene la You have to educación. pay attention to health, Tienes que poner atención a la educación. represented by Joseph. Representado por José. You have to pay attention to education, Tienes que poner atención a la educación. represented by Issachar. Representado por Isaacar. You have to pay attention to arts and culture, Pon atención a las artes y cultura. represented by Naphtali. Representado por Neptalí. You have to pay attention to the economy, Tienes que poner atención a la economía. represented by Zebulun. Representado por Zabulón. You have to pay attention to Tienes que justice, poner atención a justicia. represented by Dan. Representado por Dan. You must pay attention to development, Debes poner atención al desarrollo. represented by another tribe. It just escaped me. You Representado have to por, pay attention otra to tribu. security, Pon atención a la seguridad. represented by Benjamin. Representado por Benjamín. You have to pay attention to Tienes que governance, poner atención al gobierno. represented by Judah. Representado por Judá. So you have those different tribes, Tienes esas and tribus. you have different tribes representing different sectors. Tribus representando diferentes But sectores. in Israel, Pero en Israel there was a sector that was very important. había un sector muy importante. It was the area of defense Era el área de defensa. in a country that would have to do with the military, En etc. un país debería ser That como la was militar. represented by the tribe of Gad. Estaba representado por la tribu de Gad. So this morning, I'd like to talk about that tribe, Y esta mañana voy a hablar de esta the tribu. tribe of Gad, De la tribu de Gad. but not so much from the point of view of defense, No tanto el punto de vista de but defensa, from the point of view of patriotism. pero el punto de patriotismo. Because you cannot have defense Porque no puedes tener defensa without patriotism. sin patriotismo. So when you look at Gad, Cuando ves a Gad, the Bible says of Gad, la Biblia dice de Gad, Genesis chapter 49, verse 19. Génesis 49, It says, 19. Gad, a troop shall trample upon him, Gad, ejército acometerá, but he shall triumph at last. mas él acometerá A al fin. troop shall trample upon him, Un ejército vendrá contra but he él, shall triumph at last. pero él ganará al final. So Gad Así que Gad was the tribe in Israel era una tribu de Israel that used to give a lot of soldiers que daba muchos soldados that would defend the territory. que defendían el When territorio. you look at the map of ancient Israel, Cuando ves el mapa del antiguo the Israel, tribe of Gad la tribu de Gad was on the side of the wilderness. estaba en el lado del desierto. So anybody who was going to attack the side of the wilderness was open. El desierto estaba abierto. And because that area was open, Y debido a esta área que estaba anybody abierta, who wanted to attack Israel, cualquiera que quería atacar a it Israel, was a great es place un gran lugar. because it was open. Porque estaba There was abierto. no other nations to fight No habían otras in naciones order para to pelear get to Israel. para llegar a Israel. So that was their vulnerable point. Ese era su lugar And vulnerable. that's where the tribe of Gad was. Y ahí es donde la tribu de So Gad they had to estaba. develop strong soldiers Debían desarrollar soldados in fuertes order to resist attacks para poder resistir that would ataques come from other nations. que venían de otras naciones. As a result, they gave very good soldiers, Como un resultado dieron and they buenos were soldados very good to defense. para defender la nación. But when we talk about defense, Pero cuando hablamos de defensa, the greatest defense of a nation, la verdadera defensa de una nación it's not first of all its military no es primeramente militar or its weaponry. o su maquinaria, It's first of all it's the sense of patriotism sino que es el sentido de that those patriotismo people have. que todas las personas If you have a tienen. great military Si tienen una buena and you militar, have weapons, tienes armas, but people are not patriotic, pero las personas no son patriotas. they don't care about their country. No les importa su país. It doesn't matter how much money you No spend importa cuánto dinero in gastes weaponry, en, you en armería. will be vulnerable. Vas a ser vulnerable. China China built one of the greatest walls in the world. We've all heard the Great Wall of China. construyó una de las murallas más grandes como la muralla china. It still remains the most impressive wall ever built by man. Aún así permanece que la más impresionante It muralla is construida one por of the hombre. wonders of the world. Es parte de las maravillas del mundo. But after China Pero después de China, had built that wall, de haber construido la muralla, to their amazement, de sus armamentos they were invaded 2 times fueron invadidos 2 by veces foreign powers. por poderes forenos. The question was, La pregunta es, how can we build such an impressive and majestic wall? ¿cómo podemos construir una muralla tan A majestuosa? wall like no other human being, no other nation had ever built before. Una muralla como nunca antes había sido construida por And una we nación. still got invaded. Y aún así fueron by our invadidos neighbors. por sus vecinos. Well, here's what happened. Bueno, esto es lo que pasó. China got invaded, China fue but invadida, not once pero no una vez. was the wall breached. La muralla fue derrotada. They didn't breach the wall. No derrotaron la muralla. They bribed the soldiers. Ellos compraron a los So the soldados. people who were supposed to watch
the gates. Las personas que debían de They vigilar las gave puertas, them money les dieron dinero and they invaded the e country. invadieron el país. So it didn't matter how much they erected their No defense. importa cuánto ellos defienden If the su país, guards who were at the door, eran los que estaban en las if the puertas. soldiers who were at the Si gates los soldados en las were puertas not patriotic, no eran patriotas, then it didn't mean anything. Are you no guys with me? significaba nada. So, because the sense of patriotism Porque el sentido de of the patriotismo soldiers were weak, de los soldados era even though débil, they had a great war, aunque tenían una gran the muralla, country became weak. el país se So in fortaleció. any country, Por eso, what really protects the country before all things lo que protege el país de todas las is cosas the sense of patriotism es el sentido de of the patriotismo citizens. de los ciudadanos. Are you guys with me? ¿Están conmigo? So in building a En society, construir una sociedad, one of the doors, Una de las puertas, one of the gates una de las puertas that must be strong que tiene que ser is fuerte the gate of God. es la puerta del gas, That is represented que está by representado both defense and patriotism. por defensa y So patriotismo. now that takes us to an important question. Esto nos lleva a una pregunta importante. Can a Christian ¿Puede un be cristiano patriotic? ser patriota? And should a Christian be patriotic? ¿Debería de un cristiano That's ser an patriota? important question to answer. Es una importante Is it respuesta. biblical Es bíblica. to have a sense of patriotism Tener un sentido de patriotismo for one's nation? para una nación. The nation in which you were born, La nación por la cual naciste or the nation in which you live. o en la nación en la cual vives. So is it right to have a sense of patriotism? ¿Está bien tener un sentido de patriotismo? And my answer is simple. Y mi respuesta es simple. Yes. Sí, Yes. sí. It is biblical. Es bíblico, It is normal. es normal, It is sound es for a Christian para un cristiano. to be patriotic, Ser to patriota, love your country, amar a tu país, to love your fellow men, amar a tus to vecinos, love people around you. amar a las personas alrededor de ti. Now, why do I say that? Ahora, ¿por qué digo esto? For many reasons. Por muchas razones. Patriotism is the love that you have for your nation. Patriotismo es el amor que tienes por la nación. Now, you need to know Ahora tienes que saber that nations que las naciones were created by God. fueron creadas por Dios. God is the one who creates nations. Dios fue el que creó las naciones. Evidently, He Evidentemente. creates them through historical Él las circumstances. creó por datos históricos. He doesn't need to create them like He created Adam, No necesitaba but crearlas He como creó created a them Adán, through historical pero circumstances. las creó por situaciones When God was circunstanciales. speaking to Abraham, Cuando Dios hablaba con Abraham, Genesis chapter 12, Génesis verse capítulo 12, 1, verso 1, He said, I will make you y dice, haré de ti a great nation. una nación grande. And of course, how did God do Y that? cómo Dios lo hizo, Through the historical circumstances A través de las of circunstancias them históricas. going to Egypt as a family, de ellos ir a and then a they Egipto. multiply, Y se and then multiplicaron. they had a conflict with Pharaoh Y terminaron un over conflicto con worship, Faraón. and they ended up leaving. y se fueron al final. Pharaoh died Faraón in murió the wilderness, en el and desierto. they ended up leaving. Y ellos terminaron So yéndose. through the historical circumstances of the A Exodus, través de las circunstancias del that éxodo, nation was formed. esa nación fue But formada. make no mistake about it, Pero Dios no hizo errores. 400 years prior, 400 años God had antes, told Abraham Dios le that dijo a I Abraham will make you que yo te voy a a hacer nation. una Are you guys nación. with me? ¿Están Are you conmigo? guys with me? ¿Están conmigo? So sometimes we simply A veces simplemente focus nos enfocamos on the mechanism en el mecanismo by which God create nations, por lo cual Dios crea a las naciones, but we forget the real author. pero nos olvidamos del So autor. God is the one who creates nations. Dios es el que crea las naciones. He said, I will make you a great nation. Dijo, voy a ser una gran And nación. I'm not going to get into details of why does God decide to create No nations. voy a entrar en detalles porque Dios I'll crea just naciones. mention in passing. Number one, God loves diversity. Solo le digo que Dios ama la He diversidad. creates He creates different nations for the same reason that He creates different trees Él creó las and naciones different flowers como creó diferentes and árboles different rivers o flores, and different mountains o ríos, o montañas. because He loves worship. Porque In ama the la book of adoración. Revelation, He said, I saw men Dijo, of every language, libro de every Revelación. tongue, and every tribe. Vi los hombres So de todas in las heaven, en He el cielo. wants worship in all kinds of language. I want it in English, Adoraba Spanish, en Creole. español. Are you Adoraba guys en with creol. me? I want it in Portuguese. He's just Adoraba the en portugués. kind of God Es who el likes clase de variety. Dios que le Are you gusta la guys with me? variedad.
That's one reason. Es una So razón. that's why Es por eso the worship in Revelation que la adoración en is Apocalipsis a multicultural worship. es una adoración multicultural. Are you guys with me? It's a ¿Están conmigo? multicultural worship. Es una adoración The first multicultural. church La primera that iglesia was created que fue creada was a multicultural church. fue una iglesia Because God multicultural. likes variety. Porque a Dios le gusta But la there is variedad. another reason, Pero hay otra razón. also a practical reason, Es una razón why práctica. God's create nation Porque Dios creó la nación. is to spread out Es para expandir the political power el poderes políticos. around the world. Alrededor del mundo. Disperse the political power. Dispersar. los Because poderes if políticos. political power were not dispersed, Si el poder político no fuera you would disperso, have a worldwide dictatorship. debería de haber una dictadura. When al you nivel read the book of mundial. Revelation, Cuando ves el libro de you will Apocalipsis, te realize das cuenta that in Revelation, que en Apocalipsis people spoke one language, las personas hablaban una one lengua. tongue. Una lengua. And at some point they said, we're going to come together Y dijeron, voy a and venir we're going to build a city. Y vamos a construir una ciudad. Genesis 11, we're going to build a city Génesis 11. Vamos so a that construir we una would ciudad not be spread para no ser expandido around the world. alrededor del mundo. And that city, Y esa ciudad the Bible says it was in the plain of Shinar. dijo que fue en la Revelation, la llanura, the Bible says Sinar. it was in the land of Shinar. En las llanuras de Sinar. And do you know who was governing in the land of ¿Y sabe Shinar? quién estaba gobernando en It was a Sinar? man by the name of Nimrod. Era un hombre llamado Look Nimrod. at Genesis 10. Génesis The 10. Bible says, and Cush La Biblia began dice, Nimrod. y And Cush Nimrod engendró began to be Nimrod, mighty. que llegó a He ser became a poderoso. mighty. He became a mighty man of the earth. Se convirtió He poderoso became él. powerful. Muy poderoso. He was a mighty hunter before the Lord. Era vigoroso. Therefore, Nimrod, Por the eso mighty Nimrod. hunter before the Lord, verse 10. El verso 10. Okay, and the Bible says, and in the beginning La Biblia of dice, his kingdom, al and the principio del beginning of his kingdom was Babel, Erech, Alfabeto. Akkad, Erech, Calneh, Akkad. in the land En la tierra. of Shinar. En la tierra de Sinar. So basically, when Básicamente, men cuando el hombre decided decidió to come together venir juntos and build one city y construir una in the ciudad land of en la Shinar, tierra de Sinar, it was under the authority. era dentro de la They were autoridad. gonna all put Y themselves todos iban a poner under the authority dentro de la autoridad of one man, de un hombre, Nimrod. Nimrod. And Y Nimrod Nimrod basically Básicamente. was gonna be the first world dictator. iba a ser el primer dictador mundial. And God came down. He said, Dios vino y that dijo, eso is not good. no es bueno. Because imagine Porque imagínate, when man, cuando el hombre, wicked man, un hombre pecador, and you gave them the authority le das toda la to autoridad rule the entire de world liderar todo el at mundo the same al time mismo tiempo, with their sinful nature, con su naturaleza you pecaminosa. have a recipe tienes for a disaster. un algo para el So desastre. God came down, Dios vino, confounded their language. de conformó They todo el ended lenguaje. up speaking different languages, Hablaban diferentes lenguas. and those languages became Y esas lenguas se different convirtieron nations diferentes naciones, with different governments, con diferentes with gobiernos, different political systems, con diferentes because gobiernos God did políticos. not want a worldwide Porque Dios dictator no quería una dictadura through the mundial. person of Nimrod. A través de Are you Nimrod. guys with me? ¿Están So conmigo? I just give you that explanation Solo te di so esta you understand explicación. the idea of nations. Para que entiendas la idea de la But nación. the most important thing Lo más importante you and I need to know, que tú y yo debemos saber God, it is the purpose of God, Es el the propósito, plan of God el plan de to Dios. create nations. crear las naciones. And the nation in which we were born Y la nación en la cual nacimos or grew up, o some crecimos, of us algunos de have nosotros attachment to one nation, tenemos ataduras a esa nación. and some of us have attachment to 2, 3, or many nations. Algunos estamos atados a muchas naciones. And none of that Y nada de eso is an accident. es un accidente. It's all part Todas sus of the partes plan del plan and the purpose of God for y your el life. propósito de Dios para tu vida. So look at Acts chapter 17, verse 26. Mira Hechos 17, Acts 26. chapter 17, verse 26. Let's read together. It Leamos. says, He has made Y de una tierra from one blood every nation ha hecho todos los of men to dwell on the earth. Para que habiten en la And tierra. again, He has determined y ha determinado their pre-appointed times los límites de su tiempo and the boundaries of their y los dwellings. límites de su habitación. God Dios has determined our pre-appointed times. ha determinado el It orden de los means tiempos. you're not alive Significa que no estás in vivo 2024 by accident. 2024 por accidente. He pre-appointed that. Él preapuntó He eso. also pre-appointed the boundaries of your Él dwelling predeterminó las Where you habitaciones de live tu vida, right now. donde tú vives ahora and where your parents used to live when you were y born donde tus padres vivían cuando and naciste, where your parents were born. o donde tus abuelos All of vivían. that Todo esto was pre-appointed by fue God predeterminado so por you Dios. can be Para que the puedas person ser that He's called you to be. una persona para Are la you cual te guys llamaste. with me? Somebody shout glory. Alguien diga gloria.
So if God predetermined, Si Dios me predeterminó, if God is the one who created nations, Dios es el que creó and la He nación. predetermined Y Él predeterminó the nation in which I would be born, la nación en la cual and iba He a nacer, predetermined y the predeterminó nation in which I would grow up, la nación en la cual iba a crecer, then it makes y tiene sense sentido for me to love para mí the amar nation in which I was born, la nación en la the cual yo nation nací, in which I have citizenship, la nación the por la cual soy nation in which ciudadano, I function and I work. la nación por la cual It funciona is y trabaja. biblical Es bíblico for me to love para mí the amar, nation in which I was born. Does La that make nación en la sense? que yo nací. Or in which I am living. o en la nación en la que vivo. Does that make sense, guys? ¿Tiene sentido? The Bible La says, Biblia dice, love everyone, ama a todos, especially those who are in the household of God. especialmente a todos los de la fe. So we have general love that we have for everybody, Hay amor general por todo mundo, but the Bible also talks pero también la Biblia about nos enseña special love de un amor that especial you may have for certain people que tú tienes por ciertas because of personas, certain reasons. por diferentes You razones. love everybody, Tú amas a todos, but you have a special love for your family. pero tienes un amor especial por You tu love familia. everybody, Amas a todos, but you have a special love for believers. pero tienes un amor especial You por los love creyentes. everybody, Tú amas a todos, but you have a special love for your people. pero tienes un amor especial And por there tu is pueblo. nothing wrong with that. No hay nada malo Does con that make eso. sense, guys? ¿Tiene sentido? So I've answered the fundamental question Haber respondido la that pregunta it is fundamental, normal que es normal for a Christian para un cristiano to be patriotic. ser patriota. It's normal. That's Es normal, fine. está bien. However, Sin embargo, as believers, como creyentes, we must have a sincere tenemos que tener un sincero, patriotism un patriotismo sincero and not a blind. y no un patriotismo Patriotism. ciego. Are you guys with me? If you're going to give it to the Lord, you can give it to him. Si vas a There's a aplaudir, aplaudir para el difference Señor. Hay una diferencia between a sincere de patriotism un patriotismo sincero and a blind y patriotism. un patriotismo ciego. A blind Un patriotism patriotismo is, ciego es: I am American. yo soy americano. Everything that the United States does Todo lo que is good. Estados Unidos hace es I bueno. am Haitian. Therefore, everything that Haiti does Yo soy is good. haitiano. Por ende, todo lo que I am Haití hace es bueno. French. Everything that France does is good. Yo soy francés, por eso todo I lo que need to Francia hace remain loyal es bueno. and patriotic. Tengo que ser- Therefore, I salute and approve everything Tengo que that my aprobar todo. country or my government Saludar lo does. que mi país I y mi have to say gobierno hace. yes. That's Tengo a que decir blind eso es ciego, patriotism. patriotismo ciego. And that's not biblical patriotism, and that's a dangerous. Y eso es algo muy peligroso. That's dangerous Y es peligroso y no patriotism. es bíblico. Let me give you an example. Déjame darte un ejemplo. A nation Una nación in the midst of the 20th century that had a blind patriotism. en los años 20, Germany. Alemania. Germany. Alemania. You know, Hitler killed, is that almost 8 million people, about 6 million Jews and 2 million, I don't know, handicaps and all other the rest, etc. Hitler mató más de... You know, 8 when he millones. was killing all of those people, Cuando él mataba a todas listen esas to personas, this. When he was killing all of the people, there were people in Germany. habían personas en Alemania cuando él mataba a esas personas. There were people living in Germany. Habían personas viviendo en Alemania. There were Germans who were fully aware of what was going on. Habían alemanes que sabían lo que estaba pasando. But unfortunately, at that time, Desafortunadamente a ese tiempo, they felt the majority, of course, there were exceptions, la mayoría, pero claro, había but the vast majority pero la mayoría had vasta mayoría fallen into a blind patriotism. cayeron en un patriotismo ciego. Hitler could not have done what he had done Hitler no hubiera hecho lo que hizo if the citizens of the country were saying, si los ciudadanos del país stood up and said, that's not right. si se hubieran parado y hubieran dicho eso no está bien, We won't back you up. no te vamos a ayudar, That's wrong. eso está mal, We won't stand behind no that. nos vamos a parar detrás de esto. Are you guys with me? ¿Están conmigo? He did what he did Él hizo lo que hizo because the people porque las personas had fallen habían caído into a blind patriotism. en un patriotismo ciego. Are you guys with me? ¿Están conmigo? And you know what's worse? ¿Y saben qué es peor? Germany Alemania is a Protestant country. es un país protestante. Germany is a quote unquote Christian country Alemania es un país entre comillas cristiano. since the 19th century, since the 16th century. Desde They've been a Protestant country. han sido un When país Hitler protestante. Donde was Hitler killing all the Jews, mataba a todos los everybody judíos. was going to church with their Bible every Sunday. Todos los judíos iban a la Biblia con
Todos los domingos iban a- Churches were packed with people. las iglesias estaban llenas de personas. But the church, Pero la iglesia, the Christians, los cristianos, those who are carrying the Bible, esos que had cargaban la Biblia, fallen into a blind patriotism habían caído en un patriotismo ciego, where they were more loyal to Hitler donde eran than más to the Word of God. leales a Hitler que la palabra de Dios. Are you guys with me? ¿Están conmigo? It's all right Está bien for us to be patriotic, para nosotros ser patriotas, but we have to know pero debemos saber who should get our highest a allegiance. quién darle nuestra alianza mayor. And when there is a conflict Y cuando hay un conflicto between earthly authority entre la autoridad de la and tierra heavenly y authority, la autoridad del cielo, we need to know that our patriotism and allegiance and love goes to the heavenly authority. debemos saber que nuestra autoridad y nuestra alianza va con la autoridad del cielo. The last president that we had in Haiti, El último presidente que tuvimos en Haití, when we had President Jovenel Moïse, Cuando estuvo when we Jovenel went for our Moïse, crusade in Haiti fuimos a hacer una cruzada in en Haití. 2018, En 2018. he was in our crusade. Él estaba en nuestra cruzada. He came to support. Él vino a ayudar. I prayed for him. Yo oré por él. But when he started to enact laws Pero cuando él empezó a that pasar were leyes against the word of God, que estaban en contra de la I palabra de said, Dios, Mr. President, Yo le dije, with "Señor all presidente, due respect, con todo el those respeto, laws are not of God. esas leyes no son de Dios. Because my patriotism, Porque mi patriotismo, it goes to you, my allegiance goes to you, and support goes to you as long as you're working in the law of God. Mi apoyo When para you ti. move out of the way, Mientras I'll vas- tell la you, palabra de I'll Dios. respect you, Pero cuando te parte but la palabra de this Dios. is not the will of pero God. yo te digo que esa no es la voluntad de Dios. Are you guys with me? ¿Están conmigo? As believers, Como creyentes, we cannot fall no podemos pensar, into a blind no patriotism, podemos caer en una a patriotismo blind ciego, allegiance, en una alianza ciega, where we lose our sense of judgment donde perdemos el sentido del and we lose our juzgamiento sense of discernment. y el sentido del discernimiento. We don't practice blind patriotism. No practicamos patriotismo ciego, We practice sincere patriotism. practicamos patriotismo sincero, Because I am sincere. porque soy sincero, Because I sincerely love my country. porque sinceramente amo mi Because I país, sincerely love my people. porque sinceramente amo mi Because I pueblo, sincerely love my brothers and sisters. sinceramente amo a mis hermanos y That's hermanas. why when they headed the wrong way, Por eso cuando van al I lugar gotta equivocado, tell them yo tengo que that they decirles headed the wrong way. que van al lugar equivocado. Are you guys with me? Come on, conmigo. give it to the Lord if you're giving to Him. Vamos, dáselo al Señor. Now, listen to this. Ahora, escúchame. What is it that's going to help us ¿Qué es lo que nos va a ayudar to nuance para our patriotism, a manejar nuestro patriotismo? to balance Para balancear nuestro our patriotismo. patriotism, to have discernment Para tener in our discernimiento patriotism? en nuestro patriotismo. Number one, Número uno. the key element El elemento clave is to be aware of our identity. es estar claro de nuestra identidad. Let's say identity. Identidad. Let's say identity. Digamos identidad. Our profound. We have to know Profundamente debemos who saber we are. Profoundly profundamente quiénes who somos. we are. Because our identity Porque nuestra identidad affects our choices. afecta nuestras decisiones. Our identity Nuestra identidad affects our lifestyle. afecta nuestro Our estilo de vida. identity Nuestra identidad affect who we vote, afecta a quién who we do votamos, not vote, por quién no what votamos, kind of job we qué choose, tipo de trabajo obtenemos, the friends that we make. los amigos que hacemos. Our identity affects everything. Nuestra identidad afecta a todo. So now let's talk about identity. Hablemos de identidad. What is our identity? ¿Qué es nuestra identidad? Look at what the Bible says. Mira lo que dice la Biblia. In John chapter 1 verse 12. Juan capítulo 1 verso 12. That verse speaks about our identity. El verso habla de identidad. John chapter 1 verse 12. Let's read together. Leamos juntos. As many as received him. Más a todos los que le recibieron. How many of you here received Christ? ¿Cuántos aquí recibieron a Received Cristo? Christ. Oh ¿Cuántos aquí yeah. recibieron As a many as received him. So it means it includes you. También te incluye a ti. Aha. And then he said, Después as many dice, as received him, to them he gave the right A los que creen en el to nombre become de ser children
of God. Les dio la potestad de ser hijos de Dios. So everyone who receives Todo el Christ, que recibe a Cristo, He gives you that right. Él te da la He potestad, gives you that grace. te da la gracia, He gives you that privilege te da el privilegio to become children of God. de ser hijo de Dios. Now, guys, Ahora, escucha, let's look at that. I know it is very common sé que es muy común in the world en el mundo for people to say, we are all children of God. decir que todos somos hijos de Dios. It sounds good, Suena bien, but it's not true. pero no es verdad. There is no biblical provision in the Bible. No hay provisión bíblica en la There is Biblia. no provision in the Bible where it says, no verse in the Bible No hay verso en la where Biblia it says everybody, que dice que todo mundo, we are all children of que God. The todo Bible mundo es hijo doesn't say de- that. No dice. It says we are all creatures of God, Somos criaturas de Dios, creations of God. creación de Dios, But children of pero God hijos de Dios is reserved for those who have received es Christ reservado para aquellos que han as recibido a their Cristo Lord and as their Savior. como su Señor y Are you guys Salvador. with me? ¿Están As conmigo? many as them receive Him. And what does it say? Pero mira lo que It says dice. He gave the right to become. Les dio el derecho de ser You're llamado. not born a child of God. No eres nacido hijo de You're Dios, born you're born a creation of eres God. nacido que la creación You're de Dios. born creature of God. Eres una creación, But you criatura de Dios. become a child of God Pero te conviertes en hijo de Dios through Jesus a Christ. través de Jesucristo. Are you guys with me? ¿Están conmigo? Now, some people might say, Algunas personas deben decir, that sounds discriminatory to me. eso suena It's like there is discriminatorio. discrimination in God. Parece que hay una God chooses a discriminación. group of people Dios escoge un grupo de personas and He says, those are my y children. dice, esos son mis hijos. Everybody else is just part of my creation. Todos los They are demás creatures of God. son criaturas de But Dios. those are children of God. Pero estos son mis It seems hijos. that there is discrimination Ay, parece in ser God. una No, there is discriminación. no discrimination in God. No hay una discriminación en Dios. Everybody can become a child of God Todos se pueden convertir en by hijos de Dios. accepting Christ. Are Al you guys aceptar a with me? Cristo. Acep- But here's the reason why. Pero esta es la razón por qué The Bible says la Biblia dice that when you accept Christ, you become a child of God. que cuando aceptas a Cristo te conviertes en hijo de Dios. In order Para for you to become a child of God, convertirte en un hijo de Dios, there is a spiritual transaction hay una transacción espiritual that must take place in you que debe tomar en lugar called the new birth. llamado el nuevo nacimiento. When the new birth happens, Cuando el renacer ocurre, it makes you a different human being. te convierte en un humano diferente. Man has three parts: El hombre tiene tres partes: spirit, espíritu, soul, alma and body. y cuerpo. Everybody who's born Todo lo que nace in this world, en este mundo, you are born with Adam. tienes una Spirit. naces con el espíritu de Adán. That's what the Bible calls it the old man. Por eso la Biblia la llama el viejo hombre. So anybody, when you did not know Christ, Cuando no conocías a Cristo, your spirit, tu espíritu, the spirit you had in you, el espíritu que tienes dentro de was ti, Adam's spirit. era el espíritu de Adán. When you accept Cuando Christ, aceptas a Cristo, that spirit dies, ese espíritu muere and your new spirit y tu nuevo espíritu that comes from God Himself que viene de Dios mismo through a Christ través de Cristo lives in you. vive en ti. And because that spirit Y porque ese espíritu that is now in you que está ahora en ti comes from God, viene de Dios, you are called tú eres llamado a child of God un hijo de Dios. because that spirit came directly from God. Porque ese espíritu vino directamente de It's Dios. not discrimination. No es It's discriminación. the spirit. Look at your neighbor. Es el Say, it's espíritu. the spirit that I Mira tu vecino, carry. es el espíritu que yo cargo. It's the spirit that I carry. Es It's the el espíritu spirit que that I cargo. carry. El espíritu que cargo. Look at John chapter 3 verse 6. Mira Juan capítulo 3 That's why verso when 6. Jesus was speaking to Nicodemus, Jesús hablaba He con said, Nicodemo. Nicodemus, you must be born again. Le dijo a Nicodemo, tiene que And then nacer de nuevo. Nicodemus says, Nicodemo le dijo, how can an old man be born again? ¿cómo un hombre viejo puede Can nacer de I nuevo? enter my mother's womb Puedo entrar en la and be matriz de mi born madre again? y nacer de nuevo. But Jesus says, I'm not talking about the flesh. Le dijo, no estoy Look hablando at de la what carne. Jesus said. Jesus Mira lo que said to dice. Nicodemus, Le dijo a Nicodemo, even if you were to enter your mother's womb 100 times, aunque entraras en la matriz de tu you madre would 1000 still veces, come out tú aún vas a flesh. salir carne. He says that Eso, which is born of the flesh lo que es nacido de la carne, is flesh, carne es. and that which is born of the Y spirit lo que es nacido en el espíritu, is spirit. Are you guys with Espíritu me? es. That which is born of the flesh is flesh, Lo and que nació en that la which is carne es born carne. of the spirit is, y lo que nació en el espíritu es. again, that which is born of the flesh is flesh, Lo que nació en and la that carne. which is born of the spirit is.
y lo que nació en el espíritu. That verse teaches us two things El verso about nos your spirit man. enseña dos cosas del hombre espiritual. Number one, Número uno, when you are born again, cuando naces de nuevo, it is your spirit that is reborn again. es tu espíritu que It's nace de not your nuevo. body. No es tu cuerpo, It's not even your soul no es tu alma ni siquiera, with its thoughts, con sus its pensamientos, emotions, sus emociones. and the will. Y su voluntad. It's not even the soul that is No es born again. el alma que The nace de soul nuevo. is transformed over time. El alma es transformada con el But tiempo, it is not the body that's born again. pero no es el cuerpo que It is nace de not nuevo. the soul that's born again. No es el It alma is que the nace. spirit. Es el espíritu. So that's why he said, that which is born of the spirit Los que fueron nacidos en el espíritu, is spirit. espíritu The son. transformation happens La at transformación the pasa level of your spirit. en el nivel You del espíritu. carry Tú cargas another spirit otro espíritu that came from God. que viene de Dios. And that's why you are his child. Por eso eres su hijo. Does that make sense? ¿Eso hace sentido? Now, the second thing that verse teaches us Lo que segundo que nos enseña el is verso, that not only that you are, no solo eres, not only that your spirit is born again, no solo tu espíritu nació de nuevo, but that new spirit, pero tu nuevo espíritu, follow me, that new ese spirit nuevo espíritu becomes the center se convierte en el centro of your identity. de tu identidad. It becomes the center of your identity. Se convierte en el centro de tu So it identidad. says that which is born of the flesh is Lo que es nacido de flesh. carne es carne. Those who don't know God, their identity Lo que no conocen is a in the Cristo, flesh. su identidad está en I'm la a carne. man, Soy I'm un a hombre, woman, soy una I'm mujer, black, soy I'm negro, white, I'm soy blanco, Asian, soy I'm American, asiático, I'm soy this. americano. Their Su identity identidad is in the flesh. es en la carne. But when you are born again, Pero cuando naces de your nuevo, identity tu moves. identidad se It's mueve. not in the flesh. No en la carne. It's not in the soul. No en el Your alma. identity Tu identidad becomes your spirit. se convierte en tu So when they espíritu. ask you who you are, Cuando te preguntan you don't quién say eres. I'm black No, or no I'm soy white, negro, I'm soy this. blanco. I am a child of Soy un God. hijo de Dios. I am a child. I am a soy un hijo de child. Dios. I am a child. Soy My un hijo de deep Dios. identity, Mi identidad. my most important identity, identidad más my importante. fundamental identity identidad is that fundamental. I am a child Es que of soy un God. hijo I de will Dios. do what no black man has Voy a never done lo que because ningún I am a hombre ha child hecho. of God. Porque soy I un can hijo de do Dios. what no woman has ever done Puedo hacer lo que because ningún I am a hombre ha hecho. child of God. Porque soy un hijo de Dios. Somebody say I'm a child of God. Alguien diga soy un hijo de Dios. We gotta get that concept Tenemos que tener ese concepto. because in today Porque hoy the most confusing subject el objetivo más confuso is identity. es la identidad. The most confusing subject El tema más is confuso identity. es la identidad. Some people find their identity in their color. Hay personas que encuentran su identidad en el color. Some people find their identity in their economic status. Algunos lo encuentran en su estado I'm económico. poor, I'm rich, I'm middle Soy class. pobre, soy rico, soy de clase media. Some people find their identity in their gender. I'm a man, I'm a woman. Hay algunos que lo encuentran en su género, hombre o People mujer. find identity in all kinds of places. Personas encuentran identidad en todo tipo de lugares. But when you are in Christ, Pero cuando eres en Cristo, your identity tu identidad is in Christ. está en Cristo. Because the most important part of you, Porque la más parte which más is your importante de ti spirit, es tu espíritu. when it was born Y again, cuando nació de nuevo, it came directly from God. vino directamente de Dios. Look at your neighbor, say you're a child of Mira a tu God. vecino y dile, eres un hijo de Look at Dios. somebody else, say I'm a child of Dile a God. alguien, soy un hijo de Dios. So which part of you is a child of God? ¿Qué parte de ti It es is un your hijo? spirit Es tu espíritu that is a child of God. que es un It's hijo not de your Dios. body. No es tu cuerpo, It's not even your soul. no es tu alma. In your spirit, En tu espíritu, you are a child of God. tú eres un hijo de And Dios. then your spirit is gonna affect your soul. Y después tu espíritu afecta It's tu gonna alma. start to affect the way you think, Comienza a afectar the la way you forma de que feel, the piensas, decision that you make. las decisiones que tomas. It's gonna start to affect your body, Comienza a afectar tu cuerpo, the way you carry yourself, the way you la forma dress, que andas. what you choose to do with your la physical forma de que body. te vistes. It's gonna come from your spirit, Viene de tu espíritu and it's gonna affect everything. y va a afectar todo. But that which is born of the spirit Pero eso fue is nacido, el espíritu. spirit. Look at your neighbor and say, Espíritu. I am a spirit. Dile a tu vecino, soy un espíritu. You are a spirit. Tú eres un espíritu. Now, here's what I want you to understand. Esto es lo que quiero que entiendas. The center of your El identity centro de tu identidad is your spirit, es tu espíritu, which is in que Christ. está en Cristo. Are you guys with me? ¿Están conmigo? Which is also in the heavenly Pero places. también está en el lugar Man, I won't celestial. have time to get into all of those No details. voy a entrar en detalles. Your spirit, which is in Pero Christ, tu espíritu que está en when the Cristo. Bible says you are in Christ, Cuando la Biblia dice que tú it's estás en not your Cristo, body that's in Christ. no es tu cuerpo que está en Cristo. It's not even your soul. No es tu alma. Yeah.
que está en It is Cristo. your spirit Es tu espíritu that is in que Christ. está en Cristo. And it is in the heavenly Y places in está Christ. en el reino celestial. Are you guys with me? Now, here's what I want you to understand about your spirit. Esto es lo que quiero que entiendas de tu espíritu. Here's what I want you to understand about your spirit. Esto es lo que quiero que entiendas. Your spirit Tu espíritu came from God. vino de Dios. And there are 4 things that you need to know about your spirit, Y hay 4 which cosas is in que Christ. tienes que saber de tu Look espíritu. at Galatians chapter 3, verse 28. Gálatas capítulo Galatians 3, chapter 3, versículo verse 28. Let's read together. Leamos juntos. It says, we'll read and then I'll explain. Voy a leer. There is neither Jew nor Greek. Ya no hay judío ni griego. There is neither slave nor free. No hay esclavo ni libre. There is neither male nor No female. hay varón ni mujer. For you are all one in Christ. Somebody say in Porque Christ. todos somos In vosotros Christ. Cristo. In Christ. En Cristo. So your spirit, Tu espíritu which is in que Christ, está en Cristo. here's a few things you need to know about that spirit. Hay cosas que tienes que saber del Number espíritu. 1, Número 1. that spirit Ese espíritu does not have no tiene a nationality. una nacionalidad. Your spirit has no Tu nationality. espíritu no Your tiene spirit nacionalidad. is not American. Tu espíritu no es Your americano. spirit is not Haitian. Tu espíritu no es Your haitiano. spirit is not Dominican. Tu espíritu It's no es not haitiano. Jew. No es It's not dominicano. Greek. No es It judío. is the child of God. Tu In espíritu es heaven, hijo de Dios. En el cielo. where your spirit came from, ¿Dónde viene tu there is no Haiti. No hay Haití. There is no America. No hay América. There is no French. No hay It came Francia. from another kingdom. Vino de otro reino. Your spirit. Tu espíritu. When I talk about me Cuando hablo de mí, being Haitian, Siendo haitiano. being Haitian American, Siendo haitiano I'm americano. talking about my body and I'm talking about my soul. yo hablo de mi I'm not cuerpo talking y mi about my alma. spirit. No hablo de mi espíritu. My spirit came from God, Mi espíritu viene de Dios. and it doesn't have a Y no nationality. tiene nacionalidad. It's not Jew. No es It is judío. not Greek. No es It's griego. not Haitian. No It's es not haitiano. American. No It's es not haitiano. Haitian American. No es haitiano americano. It is but my spirit is a child of God. Mi It came espíritu out of God, Es hijo de Dios. and it's a child of God. Vino de Dios y es hijo Are you de guys Dios. with me? Look at the second thing. Your Mira la spirit segunda doesn't cosa. have. Secondly, put the verse back. Your spirit Tu espíritu does not have No a tiene- social status. no tiene un estado social. Your spirit doesn't have a nationality. No It tiene doesn't have a social No status. tiene un estado social. Sometimes when we talk about ourselves, Cuando hablamos- your spirit is neither slave Tu espíritu nor no es esclavo. free. Eres libre. And that's important because some people find their identity Porque algunas personas encuentran su in their identidad. past. Well, we are all children of slave. Cuando fuimos esclavos. Why do you behave? Because se- my parents were slaves, Porque mis my padres eran grandparents esclavos. were slaves. Mis That's why we abuelos can fueron keep esclavos. our families together. yo mantengo That's mi why we familia can unida. flourish economically. Por eso All of that is carnal talk. Todo eso es But hablar your carnal. spirit, Porque tu your espíritu- spirit has never been slave. Tu espíritu It nunca fue came esclavo. from God. Porque viene It de Dios. never been slave. esclavo. It never knew slavery. It never went through that trauma. We fue talk por esa about the trauma. psychological trauma of slave. That's soul talk and flesh talk. Porque habla la carne y But la- your el alma. spirit, which came from Pero tu God, espíritu viene de Dios. has never been through slavery. Nunca pasó So por that's esclavitud. why I can accomplish Por eso puedo what alcanzar. children of slaves have never done. los hijos de esclavos nunca han I can accomplish. I don't have to think like a slave. Puedo pensar I don't como have un to esclavo. behave like a slave. No tengo que I actuar don't como have un to esclavo. have the inheritance of a slave. No tengo que I tener can la herencia del esclavo. transcend the traumas of slavery trascender los because I have a traumas del spirit that came from God. Porque tengo espíritu que viene de Dios. Somebody shout glory. Alguien diga gloria. You got to know who you are. Tienes que saber quién eres. You got to know who you really are. Tienes que saber quién eres realmente. Your spirit came from God. Tu espíritu vino de Dios. It doesn't have a Él no nationality. tiene nacionalidad. It doesn't have a social No status. tiene un estado social. Free or look at the third one. Mire lo tercero. Your spirit, and that's going to shock some of you. Tu espíritu. Y Your eso va a asombrar. spirit does not have a gender. Tu espíritu no tiene It does género. not have gender. No tiene género. Your spirit is not man. Tu Your espíritu spirit no is es not hombre. woman. Tu That's espíritu the no es mujer. flesh. Esa es That's la the carne. flesh. That's the soul and that's the flesh. Esa es tu carne But y your tu alma. spirit does not have gender. Pero tu espíritu That's no why tiene Jesus says género. in heaven, Por there eso- will be no marriage. There will be no man or woman to espíritu no marry va a haber because you're espíritu. going to live like a spirit. So Porque van if a you vivir como understand espíritu. what I said, then you will understand. There are some fights we are fighting. Hay peleas que estamos peleando. They are ridiculous Que son fights peleas ridículas. because in the spirit Porque en el espíritu there is no gender. no hay género. Some people spend all of their time Hay personas que pasan todo su tiempo fighting peleando. for, I don't know, feminism. Peleando por
feminist mentality. Por mentalidad We are feminista. where we are because we've been oppressed by Somos men, aquí porque somos because we've this, because we've been that. Porque esto y lo otro. Some men Algunos say hombres a woman can't preach, que a la woman mujer no can't puede pastor, que la mujer because no she's puede ser- all of that is flesh Todo talk. eso es carne. When you get to the spirit, when you get to the spirit, Cuando llegas al you espíritu, realize whatever trauma te das cuenta que women todo have faced in the past, mujeres han there tenido is en el pasado. something in me Hay algo that en came mí from God que vino that de is Dios. neither man or woman, No es hombre ni therefore mujer. can transcend Puede the traumas of the trascender past. los Are traumas you del guys with me? And those who are in this place who said a woman can't preach, well, when a woman is speaking, it is not the flesh that is speaking, it is not the soul that is preaching, it is the Spirit of God. And the Spirit of God doesn't have agenda. It's not male, it's not female, it's just the anointing. It's just power. It's just the word. Somebody shout glory. Alguien diga gloria. I'm trying to help you rise. Te estoy ayudando a I'm levantar. trying to help you rise. Estoy ayudándote a As levantar. Christians, we shouldn't be thinking the same way. cristianos, no debemos We get pensar into lo the mismo. whole mess of society Nos convertimos en and we get desastre into de la those sociedad. arguments Y vamos a and esos we get into those currents Y de and esos don't realize that we are much higher Y nos olvidamos que estamos más altos than what society is struggling with. que con la que la sociedad batalla. A spirit El espíritu doesn't have a nationality, no tiene nacionalidad, doesn't have a social no status, tiene un estado social, doesn't have a gender. no tiene un A género. spirit El espíritu doesn't have a color. no tiene un color. A spirit has no El color. espíritu no tiene un color. We all arguing about color. Todos peleamos por Look at color. what Jesus says in Mira lo Luke que chapter dijo Jesús. 24 verse 39. Lucas 24:39. Jesus says, Jesús dice, for a spirit mirad, does not have flesh porque el espíritu no tiene and carne. bones. No tiene carne A ni hueso. spirit Un espíritu to have color, no tiene color. you must have flesh. También But tiene carne. Jesus says a spirit Pero tu espíritu doesn't have flesh no and tiene, bones. no tiene un, If it no tiene doesn't have carne ni flesh huesos. and bones, No tiene carne ni it huesos. can't be white. No puede ser It blanco. can't be black. No puede ser It negro. can't be yellow. No puede ser So amarillo. you gotta get to another level. Tienes que llegar The a otro nivel. spirit that is inside of you El espíritu que está dentro is de not ti a black man. no es un hombre negro. Oh, the spirit that is inside of El you espíritu que está dentro is de not a black woman. No es una mujer It's not a white man. No es It's un not a hombre yellow blanco. woman. The No es una spirit mujer that is inside of you is the child El of espíritu dentro de God. ti And the es el child hijo of de Dios. God is not black, is not white, is El not hijo de yellow. Dios It's es just the blanco, child Es el of hijo God. Somebody de shout Dios. glory. Alguien diga gloria. That's why I never waste my time. Por eso nunca pierdo mi The tiempo. conversation. En una conversación. What color was Jesus? ¿Qué color era I Jesús? want a white Jesus. Yo quiero un I Jesús want a blanco. black Jesus. Yo quiero un Jesús I want a negro. Hispanic quiero Jesus. un I want an Arab Jesús Jesus. hispano. I was crucified with Christ. Yo fui crucificado con Therefore, Cristo. I no longer live, Por eso ya no but vivo yo. Christ lives in me. Pero Cristo The vive en Christ mí. who lives in me Cristo is que a vive en mí. spirit. Es un He's not espíritu. black. He's No es not negro. white. No He's es not blanco. yellow. No He's es the amarillo. spirit of God. Es el espíritu de Somebody Dios. shout glory. Alguien diga gloria. You see, ¿Ves? when we understand those realities Cuando entendemos las realidades, and when we understand our identity, cuando entendemos la identidad, we start to think comenzamos a pensar about societal issues de los problemas de la sociedad differently. diferentemente. We start to view the world differently. Vemos el mundo diferente. We start to view our country differently. Vemos nuestro país diferente. We start to view society differently. Vemos la sociedad diferente. There are a lot of arguments and etc. that we don't get into. Que no nos metemos. Our perspective becomes different. Nuestra perspectiva es diferente. Your spirit, Tu espíritu, your spirit tu espíritu came from God. vino Your de Dios. spirit, Tu espíritu it came from God. vino de Dios. It doesn't have a nationality. No tiene nacionalidad, It doesn't have a social no status. tiene un estado social, It doesn't have a color. no tiene un color, It doesn't have a gender. no tiene un género. It is a spirit. Es un espíritu. Now that spirit that is inside of you, Ese espíritu que está dentro de look ti. at what Jesus says about it. When you're Mira lo que born dice again Jesús. and that spirit comes back Que cuando and that naces de spirit comes to life Y ese espíritu viene a la and you vida receive that spirit from God. y recibe el espíritu de John Dios. chapter 3 verse 3. Juan capítulo 3, verso 3. Jesus answered and said to him, Jesús responde, most assuredly I say to de you, cierto te digo, unless one is born again, look at que what no it naciera de says. nuevo, mira lo que He dice, cannot see no puede ver
The kingdom of God. El reino de Dios. Number one, when you are born again Número uno, cuando naces and de you nuevo have that new spirit y tienes ese nuevo espíritu that comes from God. que viene de Dios. Number one, Número uno, you see ves the kingdom. el reino. You become aware Tú te conviertes of a reality. en una realidad. You become aware of a world. Descubres un You nuevo, become aware of a system of government descubres un nuevo sistema de gobierno that the normal Joe Blow que el no, does not know que about. lo que no es normal. When you're born again, Cuando naces de because nuevo, your spirit porque tu espíritu came from that world, viene de este mundo, it gives you awareness te da la sabiduría, of that world. te da el You're descubrimiento. de aware of the kingdom. Estás You're descubriendo, aware of other realities. sabes de esa realidad. Therefore, your perspective Por ende, tu perspectiva becomes different. se convierte diferente. The way you think, La forma the que way you piensas, analyze la things, forma que analizas, the way you process la things forma que procesas become different. se convierte diferente. Because you see something Porque ves algo that the others do not and cannot see. que los otros no pueden ver. That's why, as a believer, Por eso, como creyente, it's normal es normal for you to look weird para tú te verte in the raro eyes of the world. en los ojos del mundo. You can't be a kingdom citizen if you're not comfortable with No that. puedes ser un ciudadano del reino si You're no gonna try to fit in, te estás tratando de llenar ese lugar. and you're going to, quelch or you're gonna stifle Y no vas a llenar what God has put inside of you. y entrar en lo que Dios ha puesto en ti. You gotta be willing to be weird. Tienes que estar dispuesto a hacer This is raro. why Paul says the gospel that we are preaching is foolishness unto the world. Por eso el evangelio que Because predicamos we see something es tonto para el mundo. that the majority that a lot of people do not see. Porque vemos cosas que el mundo normal no He ve. says if a man is not born again, he cannot see. Si So el when hombre you are no born es again, you see the kingdom. No puede ver el reino. Secondly, Jesus says, Segundo, Jesús dijo, verse 5, Verso 5. most assuredly I'll tell you, unless you are born of water and the spirit, De he ser cannot fuego. enter. quien no nacer de agua y espíritu no puede entrar. Not only that we see another world, No solo vemos otro mundo, but we also enter pero también entramos in that other world. en ese otro mundo. We become like Nos convertimos Jesus. como Jesús. We function Funcionamos in two worlds en dos mundos at the same time. al mismo tiempo. You know, there is a curious verse in the Bible. Hay un verso curioso en la Biblia. I just read that verse with you. Yo lo leí hace poco. It's John chapter 3, verse 13. Juan capítulo 3, verso 13. The same passage where Jesus talks about being born again. Mismo pasaje de al nacer de nuevo. He talks about, he says to Nicodemus, Jesús le dijo a Nicodemo, no one has ascended nadie ha to ascendido, heaven, nadie ha but descendido del cielo, he who came down from heaven, Pero that el Hijo- is. Now pay attention to this. que vino del hombre. The Son of Man Pero el Hijo del Hombre who was in heaven. que está en el cielo. Is that what the verse says? Es lo que dice el verso. No, the verse says the Son of Man El verso dice el Hijo del who Hombre is que está, in heaven. está en el cielo. At the moment Jesus was talking to Nicodemus, he was on earth. Jesús hablaba con Nicodemo y estaba en la But tierra. he said the Son of Man Pero dijo el Hijo del who Hombre is que está in heaven. en el cielo. So in other words, Jesus was living in two En otras realms palabras, Jesús vivía en dos at the reinos same time. al mismo tiempo. He was on earth. Estaba en la His tierra. body was on earth. Su cuerpo estaba en la tierra, But his spirit pero su espíritu was in heaven. estaba en el cielo. And when you accept Y cuando Jesus, aceptas a Jesús, you have the same grace. Look at Tienes la Ephesians misma chapter 2, gracia. verse 6. Mira lo que dice. When you accept Jesus, Cuando aceptas the a same Jesús, thing happens to you. lo mismo pasa The contigo. Bible says that He raised us up together Juntamente con Él nos and made resucitó us sit together with Him. y nos hace sentarnos en lugares You're not just sitting at Tabernacle of Glory No estás today. sentado en Tabernáculo Your de Gloria body hoy. is sitting at Tabernacle of Glory, cuerpo but your está sentado spirit aquí. man Pero tu is sitting hombre in the espiritual heavenly está sentado en el place. reino celestial. That's why Es sometimes por eso que a veces you can wake up in the morning te levantas en la mañana and find deep in your y spirit encuentras you profundo en tu hear espíritu a song, que escuchas una you canción, hear a melody. escuchas una melodía. Somebody inside of you is worshiping. Alguien It's dentro de not ti you, but está there is a adorando. part of you. hay una parte de ti que está Because adorando. while your body was on Porque cuando earth, tu cuerpo your está en la tierra, spirit was participating Tu espíritu está in a participando worship in heaven. adoración And en el when you cielo. wake up, you catch yourself Y cuando te worshiping levantas, tú te in the levantas heavenly adorando places. en los lugares celestiales. Somebody shout glory. Alguien diga gloria. So as a believer, Como creyentes we are living in two realms. vivimos en dos But look mundos. at that. Pero mira lo que dice. Look at that. Míralo.
Oh my goodness. Oh, Dios mío. Not only No solo you see the kingdom, ves el reino, you enter the kingdom. tú entras al But I'm reino. going to conclude with this. Voy a terminar con By the esto. way, tomorrow, by the way, tonight De hecho, esta we're noche going to be here, and I'm going to continue with that tonight. Vamos a estar Hallelujah. aquí. Vamos We're a going to estar be aquí. here because I'm preparing you how to live. porque estoy preparando cómo We, vivir. we got to be different. Tenemos que We ser got to be different. We Tenemos que got- ser diferentes. If we don't know these things, we can never transform our environment. Si no sabemos estas cosas, no podemos If we don't transformar know el these ambiente. things, we're just going to be a regular employee. Solo vamos a ser un empleado regular. We're just going to be a regular business person. Solo vamos a ser un We're just going to be a regular official. Solo vamos a ser un oficial But regular. we won't be able Pero no vamos a ser dispuestos because for you to transform your world, para tú transformar el mundo. you have to be transformed Tú first. tienes que ser transformado. But también. for you to be Pero transformed, para tú ser your transformado, mind has to be tu transformed. mente tiene que ser transformada. And for your mind to transform, Y para tu mente ser you gotta transformada, hear mind transforming teaching, Tú tienes que escuchar mind prédicas transforming que transformen word, tu mente. mind transforming message. Palabra que transforma There tu is a mente. time for me to preach deliverance. Hay un tiempo para There is a predicar time for liberación. me to preach Hay un prosperity. tiempo para predicar There is a time prosperidad. for me to preach healing. Hay But tiempo there is para a predicar time for sanidad. me to preach mind Pero hay tiempo para predicar transforming message mensajes que so you transformen can tu mente. reach the level Para poder that alcanzar el God nivel. has called you to live. Para el lugar donde Dios te ha llamado a estar. Let me conclude with this. Déjame terminar con Look esto. at what the Bible says Mira lo que about dice your la Biblia. spirit man, the Acerca de- spirit that is inside of you. Del hombre espiritual que está dentro de ti. I said Yo dije, he doesn't have a no nationality, tiene nacionalidad, he doesn't have a social no status, tiene un estado social, he doesn't have a no gender, tiene un género, he doesn't have a color. no tiene un color. It sees the kingdom, Él ve el reino, it enters and operates in the kingdom. entra y opera en el reino. But look at this. Pero mira. Last one. Not only it sees the kingdom, No solo ve el reino. walks in the kingdom. Philippians Camina en chapter el 3, reino. verse 20. Look at what the Bible says. Filipenses 3:20, mira lo que dice la Biblia. For our citizenship Mas nuestra ciudadanía is in heaven, está en el cielo, from which we so eagerly wait for our Savior, de donde también esperamos al the Lord Salvador, Jesus Christ. el Señor Our Jesucristo. citizenship. Nuestra ciudadanía, So my spirit mi espíritu is not no está a U.S. citizen. en el Estados Unidos, en la ciudadanía del Estados Unidos. My spirit Mi espíritu is not a citizen of Haiti. no es ciudadano de Haití. My spirit Mi espíritu belongs to another kingdom. pertenece a otro reino. It sees another kingdom. It El- walks in another kingdom. trabaja It en otro operates in another kingdom. Opera And en my otro reino. spirit man, Y mi hombre espiritual, which is my true identity and essence, ¿cuál es mi verdadera identidad y esencia? is a citizen of another. Es ciudadano de otro Kingdom. otro reino. So every believer Cada creyente has dual citizenship. tiene doble ciudadanía. Every believer Cada creyente has dual citizenship. tiene doble ciudadanía. You have a heavenly citizenship Tienes una ciudadanía celestial and you have an earthly citizenship. y una ciudadanía terrenal. Now that's important Ahora, esto es importante. because as a citizen, Como un ciudadano, you always need to be loyal tú tienes que siempre ser leal to your country. a tu país. You need to be loyal Tú tienes que ser leal to your kingdom. a tu reino. But you and I Pero tú y yo need to know tenemos que saber we have dual que citizenship. tenemos doble ciudadanía. Everybody else, anybody who's not saved, Todos los que no son salvos they have one citizenship tienen una nacionalidad or they have one type of o citizenship. tienen un tipo de Maybe they ciudadanía. have many citizenship, Quizás tienen diferentes but all of ciudadanías, them the same type. pero todos They are all mismo tipo. earthly citizenship. Son terrenales. But you and I, Pero tú y yo we have two types of tenemos citizenship. dos tipos de ciudadanía. We have a heavenly Una ciudadanía citizenship. celestial and we have an earthly citizenship. y una ciudadanía terrenal. So whatever decision that I am making, Cualquier decisión que yo tome, whether it's a job that I'm choosing, ya sea un trabajo que voy a escoger, whether it's an official that I'm going to vote for, ya sea un gobierno whether que voy a it's a elegir, political position that I'm going to take, ya sea una posición política que voy a I obtener, have to remember tengo que I recordar have two citizenships. que tengo dos ciudadanías. When we had the issue of penal code in Haiti, Cuando tuvimos el problema del Código Penal en Haití and I remember I stood, we stood as a church against that. y nos paramos como iglesia. And en there was a contra de guy, eso. Había un tipo. I spoke to the prime minister of Haiti at that time. Hablé con el primer ministro de Haití en ese tiempo. So the president had the prime minister call me.
el presidente And I spoke to me him. llamó el primer And the ministro. prime minister said, I'm a Christian. El primer ministro me dijo, soy But he cristiano, said, I signed that law pero yo pasé firmé esa ley because we are living in a secular country. porque vivimos en un país secular. It's a secular state. Es un país Haïti, secular. c'est un état laïque. It's a secular state. So he said, I'm a Christian. Yo soy cristiano. I don't approve of that lifestyle, Yo no me apruebo ese but it's a estilo de vida, secular state. pero es un estado secular. So you see what I mean? So ¿Ves lo que what digo? that means is, Lo que significa, as soon as I get to the job, en cuanto yo entro al trabajo, I waive my heavenly citizenship. yo dejo la ciudadanía And celestial. then I'm only operating by that citizenship that Y is solo on earth. opero con la ciudadanía que está en la tierra. And the question that I asked Y la was, pregunta que le hice, do you think Daniel ¿Tú crees would que have signed that law? Daniel hubiera firmado esa ley? Do you think the four Hebrews, even though they worked in the kingdom of Babylon, ¿Tú crees que esos do cuatro you think hebreos they would have signed that que law trabajaban en Babilonia because they were aware firmaron of the esa ley? heavenly city? Oh King, I Ellos will estaban- not bow ellos estaban and de acuerdo. worship your God. Yo no voy a I don't care arrodillarme about a that law. adorar I'll a esos obey every law. Yo voy a I will obedecer be todas las a leyes. good citizen Voy a ser un buen ciudadano until I can't be a good Christian. hasta que no pueda ser un buen I will be a cristiano. good citizen, Voy a ser un but buen when ciudadano. a good citizen threatens me Pero cuando being a un good ciudadano Christian, that's where a me good reta ser un buen citizen cristiano. stops. Es cuando el ciudadano para. Daniel obeyed every law, Daniel obedecía but he todas las said leyes, that law pero dijo, esa ley is in conflict está en with a conflicto higher kingdom. con el reino mayor. So as we live, Mientras vivimos, we need to remember we are citizens of two kingdoms. debemos saber que somos ciudadanos de dos reinos. The kingdom of God El reino de Dios, has its own laws, que tiene sus propias leyes, its own principles, sus propios principios, its own ways of operating. sus propias formas de operar. And whatever decision that I'm making, Cualquier decisión que yo haga, I need to make that decision first tengo que tomar la as a decisión citizen primero, of heaven, como un ciudadano del cielo. secondly, Segundo, as a citizen of earth. como un ciudadano de la tierra. And if I don't, Y si no, I am an idolater soy un idólatra, because I worship my country porque yo adoro a mi more país than I worship God. más de lo que adoro a mi Dios. I've told people that, I say that all the time. Les digo todo el tiempo. When I talk about Haiti, Cuando hablo de Haití, I said I'm Haitian. digo soy haitiano. In the context of here, I'm Haitian En American, el contexto soy but haitiano I am a americano, Christian. pero soy un cristiano. Before I am Haitian, Antes de ser haitiano, before I am antes American, de ser americano, I am a Christian. soy un cristiano.